வெல்கம் டு ஸ்மார்ட் ஸ்டடிஸ் பார்ட். நாம் இன்னைக்கு பார்க்க போகிறது ப்ரோக்ராம் டு ஃபைண்ட் அடிஷன் ஆஃப் டூ மேட்ரிக்ஸஸ். அதாவது நமக்கு ரெண்டு மேட்ரிக்ஸ் கொடுத்துட்டா அந்த ரெண்டு மேட்ரிக்ஸையும் ஆட் பண்ணுறதுக்கு எப்படி நம்ம ப்ரோக்ராம் பண்ணுறது அப்படின்ற பற்றி தான் நம்ம இன்னைக்கு பார்க்க போகிறோம். வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம். ஓகே, இப்போ நியூ ஃபைலை ஓப்பன் பண்ணிக்கோங்க. ஓகே, இப்போ ஓப்பன் பண்ணியாச்சு. வழக்கம் போல் ரெண்டு ஹெட்டர் ஃபைலையும் கொடுத்துருங்க. /include stdio.hம் /include conio.hம் கொடுத்தாச்சு. அடுத்து void main கொடுங்க. ஓகே, கொடுத்தாச்சு. இப்போ ஃப்ளார் ப்ராக்கெட் ஓப்பன் பண்ணிக்கோங்க. ஓகே, இப்போ நம்ம மேட்ரிக்ஸ் தான் யூஸ் பண்ண போகிறோம். ஸோ மேட்ரிக்ஸில் இருக்கிற வேல்யூஸ் எல்லாமே வந்து இன்டீஜர் வேல்யூஸ் தான். ஸோ இங்கே இன்டீஜரே கொடுத்துக்கலாம். ரோவை மென்ஷன் பண்ணுறதுக்கு ஆர்னும், காலமை மென்ஷன் பண்ணுறதுக்கு சீனும், இங்கே ஃபர் லூப் யூஸ் பண்ண போகிறோம். ஸோ அதுக்காக ஐஜே அப்படின்னு ரெண்டு வேரியபிள்ஸ் யூஸ் பண்ணிக்கிறேன். அண்ட் தென் ஏ மேட்ரிக்ஸ் ஒரு 50 கொடுத்துக்கலாம். ஓகே, நெக்ஸ்ட் பி மேட்ரிக்ஸ் and then sum matrix. A, B, sum வந்து அரே வேரியபிள்ஸ், அதனால தான் நம்ம அரே அங்கே மென்ஷன் பண்ணியிருக்கோம். நெக்ஸ்ட் கிளியர் ஸ்க்ரீன். ஓகே, கிளியர் ஸ்க்ரீன் கொடுத்தாச்சு. இப்போ printf ஸ்டேட்மெண்ட் யூஸ் பண்ணிக்கலாம். ஓகே, இப்போ என்டர் த நம்பர் ஆஃப் ரோஸ்ன்னு ஃபர்ஸ்ட் கொடுக்கலாம். ஓகே, என்டர் த நம்பர் ஆஃப் ரோஸ்ன்னு கொடுத்துட்டோம். இப்போ வந்து நமக்கு ரோஸோட வேல்யூ நம்ம கொடுக்க வேண்டியிருக்கும். அதை வந்து நம்ம ஆரில் சேவ் பண்ணிக்கலாம். அதுக்காக scanf கொடுக்குறேன். %d %r. ஓகே, இப்போ நம்ம ரோவோட வேல்யூ கிடைச்சிருச்சு. நெக்ஸ்ட் காலம் கண்டுபிடிக்கணும். அதுக்காக printfல என்டர் த நம்பர் ஆஃப் காலம்ஸ்ன்னு கொடுங்க. ஓகே, நெக்ஸ்ட் scanf. %d %c. ஓகே, இப்போ நமக்கு ரோவோட வேல்யூவும் காலமோட வேல்யூவும் கிடைச்சிருச்சு. இப்போ நமக்கு தேவை ஃபர்ஸ்ட் மேட்ரிக்ஸ் தேவைப்படும். அதுக்காக நான் printfல என்டர் த ஃபர்ஸ்ட் மேட்ரிக்ஸ்ன்னு கொடுக்குறேன்.
enter the first matrixன்னு கொடுத்துட்டு /n கொடுத்துக்கோங்க கடைசியில். இப்போ செமிகாலம். நம்ம enter the first matrixன்னு கொடுத்ததுக்கப்புறம் நம்ம வந்து சம் வேல்யூஸ் வந்து கொடுப்போம். சம் வேல்யூஸ் கொடுக்கும்போது வந்து மேட்ரிக்ஸில் வந்து ஒரு வேல்யூ தான் வரும்ன்ட்டு இல்லை, எத்தனை ரோ எத்தனை காலம்ஸ் இருக்கோ அதை பொறுத்து தான் நம்ம வேல்யூஸ் என்டர் பண்ணுவோம். ஸோ அதை நம்ம ஃபர் லூப் யூஸ் பண்ணி என்டர் பண்ணிக்கலாம். scanf கொடுக்கும்போது ஃபர் லூப்பில் I equal to 1, I is less than or equal to or semicolon I plus plus. சேம் அதே மாதிரி ஃபர் லூப்பில் நெக்ஸ்ட்டு ஜேக்கு கொடுங்க. j equal to 1 semicolon j is less than or equal to c semicolon j plus plus. ஃபர் லூப் வந்து எப்பயுமே ஃபஸ்ட்டு ஐயோட வேல்யூவோ இல்லை ஜேவோடைய வேல்யூ ஃபஸ்ட்டு நம்ம டிக்ளேர் பண்ணோம், அந்த செமிகாலம். அதுக்கப்புறம் I is less than or equal to போட்டு சம் ஏதாவது ஒரு வேல்யூ செமிகாலம் அண்ட் தென் இன்க்ரிமெண்ட் வேல்யூ I ப்ளஸ் ப்ளஸ் ஜே ப்ளஸ் ப்ளஸ்ன்னு போடணும். இப்போ வந்து ஃபர் லூப் ஓப்பன் பண்ணிக்கோங்க. இதில் printfல /n கொடுத்துக்கோங்க. enter element a %d %d and then டபுள் கொட்டேஷன் பக்கத்தில் கமா கொடுத்துட்டு I, j செமிகாலம். இதை ஏன் நம்ம இப்படி கொடுத்துருக்கோம்னா என்டர் த எலமெண்ட் A11 A12 A13 அந்த மாதிரி வரும். நம்ம இந்த மாதிரி கொடுத்தோம் அப்படின்னா அதனால தான் நம்ம இப்படி கொடுத்துருக்கோம். ஃபஸ்ட்டு இருக்க %d வந்து ஐயோட வேல்யூவும் செகண்ட் இருக்க %d வந்து ஜேவோட வேல்யூவும் எடுத்துக்கோம். நெக்ஸ்ட்டு scanf வெர்ஷனில் %d கமா ampersand a அரேல ஃபஸ்ட்டு I and then அரேல j and then ஃப்ளார் ப்ராக்கெட்டை க்ளோஸ் பண்ணிக்கோங்க. ஓகே, இப்போ சேம் அதே மாதிரி செகண்ட் மேட்ரிக்ஸ்க்கும் பண்ணணும். printf /n enter the second matrix /n செமிகாலம். இப்போ மறுபடியும் ஃபர் லூப் ஓப்பன் பண்ணிக்கோங்க. I equal to 1 semicolon I is less than or equal to r semicolon I plus plus. இப்போ மறுபடியும் ஃபர் லூப்பில் j is equal to 1 semicolon j is less than or equal to c semicolon j plus plus. ஃப்ளார் ப்ராக்கெட் ஓப்பன் பண்ணிக்கோங்க and then printf /n enter element b %d %d
கோலன் கொடுத்துக்கோங்க. I, J செமிகாலம். இப்போ scanf %d, %b, J. ஓகே, செமிகாலம் கொடுத்துக்கோங்க. ஃப்ளார் ப்ராக்கெட்டை க்ளோஸ் பண்ணிக்கோங்க. ஓகே, இப்போ நமக்கு 2 மேட்ரிக்ஸோட வேல்யூவும் கிடைச்சிட்ருக்கோம். அண்ட் தென் இப்போ நம்ம இதை வந்து சம் பண்ணணும். அதுக்காக திருப்பியும் ஃபர் லூப் யூஸ் பண்ணுங்க. I is equal to 1, I is less than or equal to 0, sorry, I is less than or equal to R, semicolon I plus plus. மறுபடியும் for loopல J is equal to 1, J is less than or equal to C, J plus plus. இப்போ ஃப்ளார் ப்ராக்கெட் ஓப்பன் பண்ணிக்கோங்க. Sum of I and then J is equal to A of I J plus B of I J and then லாஸ்ட்டில் செமிகாலம் விடுங்க. ஃப்ளார் ப்ராக்கெட்டை க்ளோஸ் பண்ணிக்கோங்க. ஓகே, ஃபைனலாக இதை நம்ம பிரிண்ட் பண்ணிக்கலாம். ஓகே, ஃபைனலாக நம்ம இதை பிரிண்ட் பண்ணிக்கலாம். அதுக்கு நம்ம ஃபர் லூப் யூஸ் பண்ணணும். I is equal to 1, I is less than or equal to row I plus plus. திருப்பியும் ஃபர் லூப் யூஸ் பண்ணுங்க. J is equal to 1, J is less than or equal to C, J plus plus. ஓகே, ஃப்ளார் ப்ராக்கெட்டை ஓப்பன் பண்ணிக்கோங்க. ஓகே, இந்த இடத்துல வந்து ஒரு printf ஸ்டேட்மெண்ட் கொடுங்க. sum matrix is அப்படின்னு கொடுத்துட்டு ஃபைனலாக /n கொடுத்துருங்க. இப்போ இந்த இடத்துல செமிகாலம் கொடுத்துருங்க. ஓகே ஓகே இப்போ printfல %d வேல்யூவை மட்டும்தான் பிரிண்ட் பண்ண போகிறோம். %d கொடுத்துட்டு ஒரு ஸ்பேஸ் ஒன்று விடுங்க. விட்டுட்டு அண்ட் தென் டபுள் கொட்டேஷன் பக்கத்தில் கமா கொடுத்துட்டு சம் மேட்ரிக்ஸை பிரிண்ட் பண்ணுங்கள். சம் ஆஃப் IJ. ஓகே, இப்போ நம்ம இப்படி பிரிண்ட் பண்ணுறோம். அப்படி வரும்போது வந்து ஒரு வேளை நியூ லைனில் வருது அப்படின்ற பட்சத்தில் நம்ம பிரிண்ட் பண்ணும்போது பக்கத்துலேயும் எலமெண்ட் வரும், கீழேயும் வரும். இந்த இடத்துல அதுக்காக நம்ம இஃப் கிளாஸ் யூஸ் பண்ணணும். டபுள் ஈக்குவல் டு C printfல நியூ லைன்னு கொடுத்துருங்க. நியூ லைனுக்கு /n கொடுக்கணும். /n நான் 2 வாட்டி கொடுக்குறேன். ஓகே, இப்போ ஃப்ளார் ப்ராக்கெட்டை க்ளோஸ் பண்ணிக்கோங்க. ஓகே, ஃபைனலாக கெட் கேர்.
ஃப்ளார் ப்ராக்கெட்டை க்ளோஸ் பண்ணிவிடுங்க. ஓகே, இதுதான் ப்ரோக்ராம். இப்போ நம்ம இதை சேவ் பண்ணிக்கலாம். சிக்ஸ்ன்னு கொடுத்து நான் சேவ் பண்ணுறேன். ஓகே, இப்போ கம்பைல் பண்ணலாம். 0 எரர்ஸ் 0 வார்னிங் வந்துருச்சு. ரன் பண்ணலாம். ரன் ஆகுது. என்டர் த நம்பர் ஆஃப் ரோஸ்ன்னு கேட்குது. நான் ஒரு 3 கொடுக்குறேன். காலம்ஸும் 3 கொடுக்குறேன். என்டர் த ஃபர்ஸ்ட் மேட்ரிக்ஸ். என்டர் எலமெண்ட் A11ன்னு கேட்குது. 6 கொடுக்குறேன். 3 4 5 6 7 8 3 5. ஓகே, இப்போ செகண்ட் மேட்ரிக்ஸ் கேட்குது B11. 6 கொடுக்குறேன். 76 87 53 25 87 66 91 3 கொடுக்குறேன். ஃபைனலாக சம் மேட்ரிக்ஸ் இஸ் அப்படின்ட்டு ரெண்டுத்தையும் ஆட் பண்ணி கரெக்டாக மேட்ரிக்ஸ் மாதிரியே வந்துருச்சு. ஓகே, தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங்.